So, thank you everyone for showing up. This workshop is on understanding your lease agreement. Abigail, sorry. Buenas tardes a todos. What you doing? En esta presentación vamos a estar hablando de entendiendo un contrato de arrendamiento. So what is a lease agreement? A lease agreement is an agreement between a property owner and someone interested in renting it. This agreement outlines the rules and conditions for the rental. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Un contrato de arrendamiento es un acuerdo entre el dueño de la propiedad y alguien interesado en alquilarla. Este acuerdo describe las reglas y condiciones del alquiler. So just so like at the bottom of each slide, we are getting this information from the residential guide. The tenant's residential guide provided to us by the, what's it called? City of New York, the state of New York. This is where we get most of our information. Para que entiendan, mucha de la información la vamos a citar abajo de cada página de nuestro taller, pero viene de este libro. Mucha de la información viene de este libro. Esos son los derechos de los inquilinos aquí en el estado de Nueva York. So on this slide, this information was found on page 10 of the English Residential Tenants' Rights Guide. Esta información lo vimos en la guía de los derechos de inquilinos en la página 12. What are some types of lease agreements? So some types are, one of them is a written lease, which is a formal agreement that is written down and signed by both the property owner and the tenant. It clearly outlines the rules, rent amount, and other important details. There's also, give me one second. There's also tenancy at will, which is a verbal lease, which is a type of rental agreement where a tenant can live in the property with the landlord's permission. But there's no set end date for this date. Either the tenant or the landlord can end the arrangement at any time, usually with a short notice. This gives both parties flexibility, but also means the tenant doesn't have long-term security at the home. And we're highlighting owner must give the tenant about 30 days notice of eviction when it comes to a verbal lease. Tenancy as sufferance is a legal relationship that occurs when a tenant stays in a property after their lease has ended without the landlord's permission. The tenant is also known as a holdover tenant. However, if the landlord still collects rent after the lease has ended, the tenant becomes a month-to-month tenant, also known as tenancy at will. Again, found this in the English Residential Tenants' Rights Guide from pages 12 to 14. Tipos de contratos de arrendamiento. Un tipo de contrato de arrendamiento es por escrito. Es un acuerdo formal escrito y firmado tanto por el propietario como por el inquilino. Describe claramente las reglas y el monto de alquiler y otros detalles importantes. El arrendamiento a voluntad o arrendamiento verbal es un tipo de contrato de alquiler en el que un inquilino puede vivir en una propiedad con el permiso del propietario, pero no hay una fecha de finalización establecida para su estadía. Tanto el inquilino como el propietario puede rescindir el acuerdo en cualquier momento, normalmente con un breve aviso. Esto brinda flexibilidad a ambas partes, pero también significa que el inquilino no tiene seguridad a largo plazo en la casa. Un arrendamiento por sufrimiento es una relación legal que ocurre cuando un inquilino permanece en una propiedad después de que su contrato de arrendamiento haya finalizado sin el permiso del propietario. El inquilino también se
conoce como inquilino remanente. Sin embargo, si el propietario aún cobra el alquiler después de que finalice el contrato de arrendamiento, el inquilino se convierte en un inquilino mes a mes, también conocido como arrendamiento a voluntad. Esto se puede encontrar en páginas 15 a 17 del Guía de Derechos de Inquilinos Residenciales. Just to remind everyone, if you do have a question, you can wait at the end of this presentation, or you can leave it in the chat. We'll try to get to it. Para dejarles saber a todos otra vez, si tiene alguna pregunta, lo puede dejar al fin de este taller o lo puede subir al chat y tratamos de darle una respuesta. Gracias. So another type of lease is a sublet lease, room to room, which is a contract that allows a tenant to rent a part or all of their leased property to another person, called the subtenant. Tenants in buildings with 3 or fewer apartments have no right to sublet. The leasee could ask the landlord, but the landlord does not have to agree. Tenants in buildings with 4 or more apartments have the right to sublet with the consent of the landlord. Otro tipo de contrato de arrendamiento es un contrato subarrendamiento, que es de habitación a habitación. Es un contrato que permite que un inquilino alquile parte o la totalidad de su propiedad arrendada a otra persona llamado subarrendatario. Los inquilinos de edificios con 3 o menos apartamentos no tienen el derecho de subarrendar. El inquilino podría preguntarle al propietario, pero el propietario no tiene que estar de acuerdo. Los inquilinos de edificios que tienen 4 o más apartamentos tienen derecho a subarrendar con el consentimiento del propietario. Esto se puede encontrar en la página 30 del Guía en Español de Derechos de Inquilinos Residenciales. Sorry. So just to tread back, the sublet lease, you can find it on page 26 of the Residential Tenants' Rights Guide in English. So just a reminder, these are the books that we usually give to people here at the office if asked for, if we have a copy, sorry. There you go. So one in English, one in Spanish. If you do speak Bangla, we have it in Bangla as well. Otra vez, esos son los libros, los tenemos aquí en la oficina si los necesiten. Esto le dan todos los derechos de los inquilinos aquí en el estado de Nueva York. Lo tenemos en inglés y en español. Y para personas que hablan en Bangla, lo tenemos también en ese idioma. Okay. So what is rent stabilized versus what is unregulated, an unregulated lease? So rent stabilized lease provides tenants with more security and predictable rent increases, while unregulated leases offer landlords with more flexibility, but can lead to less stability and higher costs to tenants. Understanding these differences is crucial for both renters and landlords navigating the market. So we gave a drop-down list for what is a rent-stabilized lease, what would you normally see on a rent-stabilized lease, and what is on an unregulated lease. So just give me some time. I'll go over each bulletin, but it's gonna take me a bit of time. But number one, regulation. For a rent-stabilized lease, number one is regulation. Rent-stabilized apartments are subject to specific regulations set by the state or local government. These regulations limit how much a landlord can increase rent each year and provide tenants with certain rights and protections. Under rent-stabilized lease, number two, eligibility. To qualify as rent-stabilized, the apartment must meet certain criteria, including being part of a building with 6 or more units constructed before 1974, or having been deregulated under specific circumstances. Number three, rent increases. Rent increases are typically determined by a board, like the Rent Guidelines Board in New York City, which sets annual limits.
Number 4, tenant protections. Tenants and rent stabilized units have strong protections against eviction and are entitled to lease renewals. Number 5, stability. These leases provide a level of stability for tenants as they can't be forced out easily and can expect reasonable rent increases. Now I'm going to jump to what an unregulated lease is. Number 1, there's no regulation. And I do apologize, we do have the train passing by from time to time, so if you can't hear me, I'm gonna try to raise my voice a little more. Number 1, no regulation. So unregulated leases are not subject to rent control or stabilization laws. Landlords have freedom to set and increase rents as they see fit, but as long as they stay within how much the average rent price within the area. Number 2, market rate. The rent is well, I was going over that, but the rent is typically based on the current market rate, meaning it can vary widely and may increase significantly when a lease is up for renewal. Number 3, less protection. Tenants in unregulated leases generally have fewer protections. Landlords can choose not to renew a lease without needing to provide a reason, making it easier for them to evict tenants. Number 4, flexibility for landlords. Landlords can manage their properties and rents based on market demands, but this can lead to volatility for tenants. So meaning the rent can jump to prices that maybe the tenant can't afford. Number 5, no limits on increases. Rent increases can be steep depending on the local rental market and demand. So what I was explaining earlier, depending on how much the market rate for rent in the area is and what is the need for an apartment. And that's how they base on what the rent is going to be. I found this information in pages 6 to 8 of the Residential Tenants' Rights Guide. Alquiler estabilizado y arrendamiento no regulado. Los arrendamientos con alquiler estabilizado brindan a los inquilinos más seguridad y aumentos de alquiler predecibles, mientras los arrendamientos no regulados ofrecen a los propietarios más flexibilidad, pero pueden generar menos estabilidad y costos más altos para los inquilinos. Comprender estas diferencias es crucial tanto para los inquilinos como para los propietarios que navegan por el mercado de alquiler. Alquiler, arrendamiento estabilizado. Estas son algunas de las... Aquí varía cómo son diferentes. Para un alquiler, arrendamiento estabilizado, tienen regulaciones. Los apartamentos con alquiler estabilizados están sujetos a regulaciones específicas establecidas por el gobierno estatal o local. Estas regulaciones limitan cuánto pueden aumentar el alquiler un propietario cada año y brindan a los inquilinos ciertos derechos y protecciones. La segunda, elegibilidad. Para calificar como alquiler estabilizado, el apartamento debe cumplir con ciertos criterios, incluidos ser parte de un edificio con 6 o más unidades construidas antes del 1974 o haber sido desregulado en circunstancias específicas. Número 3. Aumentos de alquiler. Los aumentos de alquiler generalmente los determina una junta, como la Junta de Cuotas y Alquiler en Nueva York, que establece límites anuales. Número 4. Protecciones para el inquilino. Los inquilinos en unidades con alquiler estabilizados tienen fuertes protecciones contra el desalojo y tienen derecho a renovaciones del cuarto de arrendamiento. Número 5. Estabilidad. Estos contratos de arrendamiento brindan un nivel
de estabilidad a los inquilinos, ya que no se les puede obligar a desalojarlos fácilmente y pueden esperar aumentos razonables en el alquiler. Para arrendamientos no regulados. Número 1, sin regulación. Los arrendamientos no regulados no están sujetos a leyes de establección o control de alquileres. Los propietarios tienen la libertad de fijar y aumentar los alquileres como mejor les parezca. Número 2, tarifa de mercado. El alquiler generalmente se basa en la tarifa de mercado actual, lo que significa que puede variar ampliamente y puede aumentar significativamente cuando el contrato de arrendamiento debe renovarse. Número 3, menos protecciones. Los inquilinos en contratos de arrendamiento no regulados generalmente tienen menos protecciones. Los propietarios pueden optar por no renovar el contrato de arrendamiento sin necesidad de dar un motivo, lo que les facilita desalojar a los inquilinos. Flexibilidad para propietarios. Los propietarios pueden gestionar sus propiedades y alquileres en función de las demandas del mercado, pero esto puede generar voluntad para los inquilinos. Número 5, no hay límites para los aumentos. Los aumentos de alquiler pueden ser pronunciados dependiendo del mercado del alquiler local y la demanda. Todo esto se puede encontrar en la página 6 y 8, de 6 a 8 de la Guía Español de Derechos de los Inquilinos Residenciales. Thank you, Abigail. Let's move on. Okay. So we took the opportunity to find a general lease just in case you do get a lease and you want to know what you're looking at. So what should be on a lease agreement? Usually you would have the landlord's name, you would have we try to point it to where you would find it. Again, many leases look different. So, but this is a general lease. This is usually what you would see on a lease. Date agreement was made. So when did you sign this lease? When did you agree to this lease? The tenant's name should be found on the lease and the property address. Este es un contrato en general que encontramos, que se debería de incluirse en un contrato de arrendamiento. Típicamente se debería de encontrar la fecha cuando este contrato se hizo. Debería también tener el nombre del inquilino y el nombre del propietario. Igual que también tener la dirección de la propiedad. Moving on. So also these are the next few slides will be pretty much what a lease would probably have within it. Of course, the type of lease, is it a month to month? Is it a 1 year lease, a 2 year lease? Start date of the lease. When does it start? So let's say it starts today, October 10th, and it ends October 9th of next year, if that was a yearly lease. Also the end of the lease date. So pretty much what I was talking about right now. En las próximas partes de esta presentación serán nomás nosotros diciendo que se debería de incluir en un contrato de arrendamiento. Para esta parte aquí enseñamos que debería de tener cuándo comenzaría su contrato de arrendamiento. ¿Cuándo comienza? La primera fecha. También debería de incluir qué tipo de contrato es. Si es uno de mes a mes, un contrato de 1 año, un contrato de 2 años, debería de especificarse. Igual como debe de tener cuándo empieza su contrato, también tiene que tener cuándo finaliza su contrato de arrendamiento. Also, you would see
how much the rent amount would be. That's something you need to know before you sign your lease, because you at least want to know what you're gonna be paying and how you would pay your rent. Would they take a check, money order, et cetera, et cetera? How is that gonna be done? Otras cosas que también debería de incluir el contrato es cuánto es la renta y cómo se pagaría la renta. ¿Es por money order, un cheque del banco o un cheque del cajero? Ahí tiene que especificar en su contrato cómo es que puede pagar su renta. También debería de incluir, no lo tenemos en la pantalla, pero debería de incluir si usted debería de pagar servicios públicos. Deben indicar en el contrato de arrendamiento si paga, si tiene que pagar la electricidad o el gas. So something to bring up on this, thank you, Abigail, for reminding me. So if the tenant is required to pay utilities, it must be stated on your lease agreement. Utilities can be gas, electricity, heat, things like that. So we need to know about the security deposit. Usually in the state of New York, you just have to pay 1 month security deposit. So that will be the same amount as 1 month's rent. So let's say the rent for 1 month is $2,000. Well, the security deposit would also be $2,000. Where is this money going? What will it be used for? So, what is the security deposit being used for? Is it for repairs for your own apartment? What was it? We need to know where this money is going. Security deposits are equal to 1 month's rent. Landlords must place the security deposit in a separate bank account, which is not combined with their own funds. Esta parte del contrato de arrendamiento habla de depósitos de seguridad. So aquí el contrato debería de decir cuánto es el depósito de seguridad. En el estado de Nueva York usualmente es lo mismo que un mes de pago de renta. Aquí abajo también debería de ver cómo se va a usar este dinero, si es que se va a usar y dónde va a ir. Por las leyes de Nueva York, el propietario debe de depositar el depósito de seguridad en una cuenta bancaria separada de sus fondos personales. Well, for you. All right. So leases typically include the rules the landlord has set for the unit, building. While landlords are generally responsible for major repairs and maintaining the overall safety and habitability of the property, tenants play a crucial role in keeping their apartments in good condition. So some of the stuff that would be like, I guess, rules that would be for a tenant and some rules that would be for a landlord. One would be keeping the apartment clean. Tenants should maintain their apartment clean and, prevent pest infestations and ensure that the apartment is in healthy environment for the tenants. The tenant has the right to report repairs. So tenants are responsible for promptly reporting any needed repairs to the landlord, such as leaks, broken appliances, or safety hazards. Care of fixtures. Tenants should take care of fixtures and appliances provided by the landlord, ensuring that they are used properly and not damaged. So something like that would be maybe a, refrigerator, stove, stuff that's already within the apartment. Avoiding damage. Tenants must avoid causing damage to the unit, which includes not making unauthorized alterations or damaging the walls, floors, or other property. Proper use of utilities. Tenants should use utilities like water, electricity, and gas, responsibly to prevent waste or unnecessary costs. And compliance with the lease terms.
Tenants must adhere to any specific maintenance responsibilities outlined in their lease agreement. Los arrendamientos generalmente incluyen las reglas que el propietario ha establecido para la unidad o edificio. Ah, los propietarios generalmente son responsables de las reparaciones importantes y del mantenimiento de la seguridad y habitabilidad general de la propiedad. Los inquilinos ah, desempeñan un papel crucial a la hora de mantener sus apartamentos en buenas condiciones. Esto se refiere a manteniendo el apartamento limpio. Los inquilinos deben mantener la limpieza en sus espacios habitables para prevenir infestaciones de pulgas, garrapatas, un ambiente saludable. También deberían de informar de las reparaciones que uno necesita hacer. Los inquilinos son responsables de informar de inmediato al propietario de cualquier reparación necesaria, como fugas, electrodomésticos, ratos o registros de seguridad. Lo otro es cuidado de los accesorios. Los inquilinos deben cuidar los accesorios y electrodomésticos producidos por el propietario, asegurándose de que se utilicen correctamente y no se dañen. También deberían de tratar de evitar daños. Los inquilinos deben de evitar causar daños a la unidad, lo que incluye no realizar modificaciones no autorizadas ni dañar paredes, pisos u otra propiedad. Uso de acuerdo de los servicios públicos. Los inquilinos deben utilizar los servicios públicos como agua, electricidad y gas de manera responsable para evitar desperdicios o costos innecesarios. También, cumpliendo de los términos de arrendamiento, los inquilinos deben cumplir con las responsabilidades de mantenimiento específicas descritas en su contrato de arrendamiento. Okay, so at the end, both the landlord and the tenant must sign a lease, and this is where you will normally see the signatures for both. Y al final del contrato, como el propietario, el inquilino, los dos deberían de firmar el acuerdo. Debería de ser el inquilino y todos, bueno, el propietario y todos los inquilinos que se van a estar viviendo en esa propiedad. All right. So if you want a copy of the New York City Residential Tenants Guide to Ride, I just put the link up on the screen. It's both in English and Spanish. Si quieren una copia de la guía de los derechos de los inquilinos residenciales de Nueva York, ahí le puse el link para que puedan verlo en español. Si no pueden, si no tenemos nosotros copias o necesitan una copia para usted, puede ir a ese link. Just in case we might not have enough copies of the guide is right there on the screen. I will also put this in the chat just in case. También voy a poner este link en el chat por si acaso. Dan un momento, así lo puedo.
Si tienen alguna pregunta, nos puede decir ahora mismo, ya se pueden sacar de silencio. If you have any questions, you can unmute yourself. And if not, forever hold your peace. Hi, Juan. Hello, Juan. How you doing? Miss Leonard. Oh, no la oigo, espérate. Miss Leonard. Ah, how you doing, Lisa? Hi, how you doing? Yeah. Thank you for the info. I appreciate it. Yeah. Problem. Do you have any question? No, not really. I understood what you were saying. Basically on the details and stuff, and I like the way you did it with the Spanish and the English. It's very encouraging. Thank you. You know, Thank you. very, very well informed. Yes. Thank Yeah. you very much. But I just wanted to support it. But I'll let you know though. But I just wanted to ask you, have you found anything? You found out anything for me yet? Oh, that's something I would have to speak outside of this. That would be Yes, kind of- okay, no problem. So you got Thank my you. number. Gotcha. You can text me, okay? Gotcha. Thank you. All right, because I don't need to come to the office unless you say I should come, okay? Gotcha, Lisa. Thank you. All right, so I'm gonna go ahead now, but thank you so much for the information. No problem, Lisa. You take care. Have a good night. Okay, you too. Bye-bye. Thank you, Ms. Leonard. Oh, Abigail, you're welcome. Bye-bye. Bye. Anyone else with any questions? ¿Alguna otra persona con preguntas? La persona anterior no tenía una pregunta, nada más quería darnos gracias por la presentación y que está en inglés y en español, que es muy informativo. Somebody put a question? No, Vivian, eso no es una reunión para ayuda con los apartamentos. Esto es para saber cómo, qué es una arrendamiento de renta. Por si acaso usted vive en un lugar que le dieron un lease, eh, así este taller era para poder entender qué es un lease, en vez de firmar algo sin saber lo que es. De nada, Vivian. Una charla. De nada, Rufina, gracias. So yeah, this is just like I said, a workshop at the beginning. This is a workshop regarding a lease agreement. Hopefully people understand what a lease agreement is instead of signing something without knowing what's on the lease, because that can be used against you. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Si no, caso cerrado. If not, if there's no other questions, case closed. We're done for the day. Who? Oh, I don't know. Pues. Pues. That's it. Everyone have a good night. Thank you very much. Thank you, Abigail. Gracias. Oh, so go ahead. You can go ahead. Oh, Gracias a todos por participar en nuestra reunión. Gracias.